Good morning, students. I am Bharati, your commerce teacher. Today we are going to see about chapter 18. Title of the chapter is Grievance Redressal Mechanism. அதாவது குறை தீர்ப்பு செயல்முறை திட்டம். Okay, today students, before starting this class, we are going to recall the previous session. In the last class, we can saw about lesson number 17, consumer protection. So under the topic, what are the rights, duties and responsibilities of consumer. So these are all the above topics are completed in the last class. Okay, now we can discuss about today's topic, lesson 18, grievance redressal mechanism. So under the topic, grievance and need for redressal mechanism, consumer councils, 3-tier courts or quasi-judiciary, district form, then state consumer disputes redressal commissions or state commission, then national consumer disputes redressal commission, that is NCTRC or national commission. Then last one, voluntary organizations for consumer awareness. So these are all the topics will be discussed in this class. Now we can see the topic, grievance and redressal mechanism. So consumers are the vital part of the business. They decide the success or otherwise of the business. However, they are exploited by the sellers in many ways because they are not aware of the product and services available. Government has also taken necessary steps to save the consumer. ஸோ கன்சியூமருக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குதுன்றதை அவங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி இருக்குன்றதை ஒரு அவேர்னஸே இல்லாமல் இருக்கிறதால கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அவேர் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அவைலபிள். ஸோ கவர்மெண்ட் ஹஸ் ஆல்சோ டேக்கன், அதுக்கு தேவையான வசதிகளையும் ஒரு செயல்முறை திட்டத்தையும் டேக் த நெசசரி ஸ்டெப் டு சேவ், கன்சியூமரை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அரசாங்கமே என்ன பண்ணியிருக்குன்னா அவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுது. ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் த கிரீவன்ஸ் அண்ட் ரெட்ரெசல் மெக்கானிசம். அதாவது குறை தீர்ப்பு செயல்முறை மற்றும் அவங்களுடைய கன்சியூமருடைய தேவைகளை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காக தான் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது, தேவையான நெசசரி ஸ்டெப்பை எடுத்திருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் டாபிக், கன்சியூமர் கவுன்சில். ஆக்சுவலி இந்த grievance and redressal mechanism பற்றி the மகாத்மா காந்தி, the father of the nation, மகாத்மா காந்தி said about the customer. A customer is the most important visitor on our premises. So it is not dependent on us, we are dependent on him. He is not on interruptions of our work, so he is the purpose of it. He is not an outsider of our business, he is part of it. We are not doing him a favor by serving him, so he is doing us a favor by giving us the opportunity to do so. So Mahatma Gandhi says about the கஸ்டமர் தான் நம்மளுடைய வாடிக்கையாளர். அவர்களுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், அவங்களுடைய தேவைகளை நம்ம என்ன பண்ணோம், அவங்களுடைய சர்வீஸ், நல்ல குட் சர்வீசஸ் நம்ம கொடுக்கணும். அவருடைய தேவை அவருடைய தேவைகளில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பூர்த்தி செய்யணும். அதாவது உங்களுடைய சேவை அவர்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம நேஷன் தந்தை, அதாவது மகாத்மா காந்தி என்ன பண்ணியிருக்கோம், இந்த விளக்கத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? தென் செகண்ட் டாபிக், கேன் கோ டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக், consumer councils. The Consumer Protection Act postulates establishment of consumer protection councils at the district, state and central levels for the purpose of spreading consumer awareness. Actually, the purpose of spreading the consumer awareness, the object of the council. What are the objectives of the councils? Consumer councils அப்படின்னு பார்க்கும்போது, as per the act shall
be to promote and protect the rights of the consumer. There are three tier courts or quasi judiciary. The grievance redressal mechanism, there are three types. One is national commission above 1 crore, then state commission about 20 lakhs to 1 crore, then district form. So below rupees 20 lakhs. Okay, this is see the chart. Once again repeat. There are three tier courts or quasi judiciary. The national commission above 1 crore. Then state. Then under the state government, state commission above rupees 20 lakhs to rupees 1 crore. Then last one district. So state commission under the level pathina district level. So district form below rupees 20 lakhs. First one, district form. As per the Consumer Protection Act of 1986 and Section 9, district formed by the state government in each district is necessary today to protect the interest of aggrieved consumers in that district. The state government can establish more than one district form in a district if it deems fit to do so. Then members. So a person who is or who has been or is qualified to be a district judge as the president இருக்கும். அதாவது இதில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் மெம்பர்ஸ் வந்து என்ன குவாலிஃபைடில் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதை ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா a persons who is or who has been or is qualified to be a district judge as it is பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கணும் அல்லது ஜட்ஜாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த குவாலிஃபைடு உள்ளவங்களாக இருக்கணும் மெம்பர்ஸ் இதில். Then two others members, there are three persons. One is ஜட்ஜ். அந்த ஜட்ஜ் எப்படியா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் இல்லை பிரசிடெண்ட்டாகவும் அவருடைய குவாலிஃபைட் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கணும். அவங்க வந்து அவங்களுடைய குவாலிஃபைடு வந்து என்ன குவாலிஃபைடாக இருக்கணும், ஜட்ஜாக இருந்திருக்கணும் அல்லது பிரசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. தென் another two other persons who shall be persons of ability, integrity and standing and have adequate knowledge or experience of or who have shown their capacity in dealing with problems relating to economics, law, commerce, accountancy, industry, public affairs or administration. இதெல்லாம் நிர்வாகம் பண்ண தெரியணும். பொருளாதார ரீதியாக அவங்களை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும், அந்த ப்ராப்ளத்தை ஃபினான்ஸ் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும், அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா சட்டம் தெரிஞ்சிருக்கணும், பிஸ்னஸ் பற்றி அவங்களுக்கு ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அந்த நாலேஜ், எபிலிட்டி எல்லாமே, கெப்பாசிட்டி எல்லாமே இருக்கணும். ஸோ அக்கௌண்டிங் பார்க்குறதுக்கான கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு இருக்கணும். தென் இண்டஸ்ட்ரீஸு ஹவு டு ஃபேஸ் த ப்ராப்ளம் ஃபார் த கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸு. தென் பப்ளிக் அஃபேர்ஸ் ஆஃப் ஆர் எப்படி நிர்வாகம் பண்ணுறது, இது எல்லாமே அவங்களுக்கு தகுதி வாய்ந்தவங்களாக இருக்கணும். அடுத்து அதர் டூ மெம்பர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. தென் லாஸ்ட், இட் இஸ் இன்சிஸ்டட் இன் த ஆக்ட் தட் அவுட் ஆஃப் சச் டூ அதர் மெம்பர்ஸ் ஒன் ஷல் பி அ உமன். ஆக்சுவலி தெர் ஆர் த்ரீ பர்சன்ஸ். ஒன் பர்சன் இஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜாக இருக்கணும் அல்லது அவருடைய குவாலிஃபைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜட்ஜாக இருந்திருக்கணும் அல்லது பிரசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அதர் டூ மெம்பர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபீல்டில் வந்து அவங்க என்னவாக இருக்கணும், வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்டாக இருக்கணும், ஃபேஸ் பண்ண தெரியணும், ப்ராப்ளத்தை அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ண தெரியணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த டூ மெம்பர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் மெம்பர்ஸ் கண்டிப்பாக யாராக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உமனாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அதர் மெம்பர்ஸ் ஒன் ஷல் பி அ உமன். சச் டூ அதர் மெம்பர்ஸ் ஒன் ஷல் பி அ உமன் இஸ் மஸ்ட். அதில் ஒரு லேடி கண்டிப்பாக உமன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தெர் ஆர் த த்ரீ மெம்பர்ஸ் இன் எ district form. The next, jurisdiction. The district forms can entertain complaints within the territory of genuine district and where the value of goods or services and the compensation if any claim is less than rupees 20 lakhs. அப்படி தான் நமக்கு காம்பன்சேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இழப்பீட்டு தொகை குறைஞ்சது எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா less than rupees 20 lakhs குள்ள தான் இருக்கணும், not more than rupees 20 lakhs. What are the powers? What are the powers of district form? So every proceeding before the district form shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of section 193 and 228 of the Indian Penal Code and the forms. இந்த செக்ஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, if the value of the complaint exceed this limit of rupees 20 lakhs, the complaint should be
made direct to the state commission. So further the district farms also may pass orders against traders. யாருக்கு அகைன்ஸ்டாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க? ட்ரேடர்ஸ்க்கு அகைன்ஸ்டாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபார்ம் ஆல்சோ மே பாஸ் ஆர்டர்ஸ் அகைன்ஸ்ட் ட்ரேடர்ஸ் indulging in unfair trade practices. எதுக்கு நம்ம நியாயமாக உங்களுக்கு காமெண்ட்ஸ் கேட்கணும்? அன்ஃபேர், நியாயமில்லாத ஒரு பிஸ்னஸை பண்ணுறாங்க இல்லையா? ஸோ அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ், சேல்ஸ் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் குட்ஸ். டிஃபெக்டிவ்னா டேமேஜ்டு குட்ஸு, அதாவது இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டி குட்ஸு, இதெல்லாம் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? அதாவது டிஃபிஷியன்ட்டு சர்வீசஸ்ஸு. தென் த டேர்ன் ஓவர் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் வேல்யூ ஆஃப் சர்வீசஸ் does not exceed, இதுக்கு மேலே போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு லிமிட் இருக்குது. limit of rupees 20 lakhs or not exceed rupees 20 lakhs. Okay, so it is known as the powers of the district farms. Then appellate form. The aggrieved party can prefer appeal against the order passed by the district farm to the state commission. சப்போஸ் அந்த அவங்க மேல்முறையீடு பண்ணுவாங்க இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு, டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் பார்த்தாச்சு. உடனே அவங்க எங்கே போகிறாங்க? மேல்முறையீட்டுக்கு நம்ம அப்பீல் பண்ணுறோம். அப்படி பண்ணும்போது த அக்ரீவ்டு பார்ட்டி கேன் ப்ரிஃபர் அப்பீல் அகைன்ஸ்ட் த ஆர்டர் பாஸ் பை த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபார்ம். யாருக்கு பண்ணுவாங்க? டு த ஸ்டேட் கமிஷனுக்கு அப்பீல் பண்ணுவாங்க, மேல்முறையீட்டுக்கு. ஸோ திஸ் ஆர் த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபார்மோட மெம்பர்ஸ் என்ன, ஜூரிஸ்டிகேஷன், அவங்களுடைய அதிகாரம் எல்லைகள் எவ்வளோ இருக்குது, அவங்களுடைய பவர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, அவங்களுக்கான அவங்க எப்படி இதெல்லாம் போக மேல்முறையீடு எங்கே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்த்தோம். Then next we can go to see about state commission. The next level state commission, district, state, and then go to the national level சொல்கிறோம். The second part state commission. The state commission is to be appointed by the state government is consultations with the center. The state consumer protection council is also known as consumer disputes redressal commission. So consumers have to protect against defects, deficiencies and unfair and restrictive trade practices. தடை செய்யப்பட்ட வியாபாரங்களாக இருக்கட்டும், டிஃபிஷியன்சி ஏதாவது குறைகள் இருக்கட்டும், டிஃபெக்ட் இருக்கட்டும், இல்லை நியாயமில்லாத ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அகெயின்ஸ்டாக அவங்க தடுக்கலாம். அவங்க பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம், தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The State Consumers Protection Council is, இதுதான் நம்ம ஸ்டேட் கமிஷன் சொல்லுது. ஸோ அந்த ஸ்டேட் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் கவுன்சில் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் ஸ்டேட் கமிஷன். ஸ்டேட் கமிஷன்ஸோட how many members இதில் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the state consumer protection council is also called as state commission சொன்னோம். So how many members are there? So each state commission shall consist of the following members: a person who is or has been a judge of a high court appointed by the state government as its president. Then two other members, one person is யாராக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க? ஹை கோர்ட்டில் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண ஜட்ஜாக இருக்கணும், ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் செகண்ட் ஒன் பர்சன், அது another two persons பார்த்தீங்கன்னா, two other members who shall be persons of ability, integrity and standing. அதாவது இன்டெகிரிட்டி அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு குட் ஃபெய்த்தாக, ஹானஸ்ட்டாக, நேர்மையாக, நாணயமாக நடந்துக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி பர்சன்ஸாக இருக்கணும். அடிக்குவேட் நாலேஜ், எதெல்லாம் அவங்களுக்கு திறமையாக இருக்காங்க பாருங்களேன். அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ், முன் அனுபவம், ஆர் ஹாவ் ஷோன் கெப்பாசிட்டி இன் டீலிங் வித் ப்ராப்ளம், எப்படி அவங்க ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, அதுக்கான அவங்களுக்கு அந்த திறமை இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம என்ன டெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ரிலேட்டிங் டு எக்கனாமிக்ஸ், அதேமாரி எக்கனாமிக்ஸ்னால் ஃபினான்ஸ் சம்மந்தமாக, லா மீன்ஸ்னால் சட்டம் தெரிஞ்சிருக்கணும். தென் வாணிபம், பிஸ்னஸ்னால் என்ன, இண்டஸ்ட்ரீஸ்னால் தொழில்துறைகள்லாம் எப்படி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும். தென் பப்ளிக் அஃபேர்ஸ் ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் தெம். ஸோ one shall be a woman is must. So there are three persons. One person is யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்கணும்? ஜட்ஜ் ஆஃப் ஏ ஹை கோர்ட் அப்பாயிண்டட் பை த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஹை கோர்ட் ஜட்ஜாக இருக்கணும் அல்லது பிரசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. தென் another two members ஒன் உமன் இருக்கணும். அண்ட் another one persons எந்தெந்த ஃபீல்டெலாம் அவங்க கெப்பாசிட்டி, இன்டெகிரிட்டி, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அவங்களுடைய அதிகாரம், அதாவது சட்டப்பூர்வமாக என்ன அதிகாரம் இருக்குது, அவங்களுடைய அந்த வரம்பு எல்லை எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஜூரிஸ்டிகேஷன். ஸோ வேர் த வேல்யூ ஆஃப் த குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் அண்ட் த காம்பன்சேஷன் இஃப் எனி கிளைம் எக்ஸீட் ₹20 lakhs அண்ட் பிலோ ₹1 crore. அதாவது 20 lakhs மேலே காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட் எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது, அதே மாதிரி பிலோ ₹1 crore இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 1 கோடிக்கு கீழே இருக்கணும்,
20 lakhsக்கு மேலே போகக்கூடாது. Then the state commissions also has the jurisdiction to entertain appeals against the orders of any district firm within the state. So this is a jurisdiction of the state commission. The next, what are the powers? The following are the powers of the state commission. What are the powers of the state commission? The following are the important powers of the state commission. The state commissions also has the power to call for the records and pass appropriate orders in any consumer dispute which is pending before or has been decided by any district firm within the state. Then second one power to produce before and allowed to be examined by an officers of any of these agencies such books of accounts, documents or commodities as may be required, and to keep such books, documents, etc. So under his custody for the purposes of the act, to furnish such information that may be required for the purposes of the act to any officers so specified. So these are all the powers of the state commission. Then appeal form, நம்ம இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம மேல்முறையீடு பண்ணுறோம். The state commission's jurisdiction may be original, appellate or revision. Any persons aggrieved by an order of the state commission may prefer an appeal to the national commission. எத்தனை நாளுக்குள்ள நம்ம அப்பீல் பண்ணணும்? Within 30 days from the date of such order. நமக்கு ஆர்டர் வந்து within 30 daysக்குள்ளே நம்ம மேல்முறையீடு பண்ணிடலாம். அதாவது நம்ம என்ன பண்ணலாம், கோர்ட்டுக்கு அப்பீல் பண்ணலாம் வித்தின் 30 daysக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட், தென் we can go to see about and next topic. first district பார்த்தோம், then state commission பார்த்தோம், the national level நம்ம பார்க்க போகிறோம். the National Consumers Dispute Redressal Commission, அதாவது NCTRC. NCTRC stands for National Consumer Disputes Redressal Commissions or National Commission. So the National Consumers Disputes Redressal Commission, NCTRC, India is a quasi-judicial commission in India which was set up in 1988. But under the Consumer Protection Act of 1986, its head office in New Delhi, the commission is headed by a serving or retired judge of the Supreme Court of India. The National Consumer Disputes Redressal Commission, NCTRC, is also called as National Commission. இதில் யாராக இருக்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, the commission is headed by a serving or retired judge of the எங்கே இருக்கணும், இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ரிட்டையர்மெண்ட் ஜட்ஜாக இருக்கணும். ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணிட்டு வெளியில் வந்தவராக இருக்கணும். ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட் ஜட்ஜாக இருக்கணும். அவர் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நேஷ்னல் கமிஷன், மீனிங் ஆஃப் த நேஷ்னல் கமிஷன்ஸ். ஹவு மெனி மெம்பர்ஸ் ஆர் in the National Consumer National Commissions? The National Consumer Disputes Redressal Commissions has been consisted by a notification. The National Commission should have 5 members. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 3 members தான் டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்டு ஸ்டேட் லெவலில். அதில் 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உமனாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. தென் நேஷ்னல் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா 5 members. There are 5 members. The National Commission should have 5 members. 1 should be from judiciary, 4 others members of ability, knowledge and experience from any other field. Then last one, it should include a woman also. It should include a woman also. Then jurisdiction to entertain a complaint valued more than 1 crore. நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, என்டர்டைன் பண்ணக்கூடாது. அதாவது மோர் தென் 1 crore மேலே போகக்கூடாது நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ. தென் ரிவைஸ் த ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் கமிஷன். உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த நேஷ்னல் கமிஷன் யாரை போய் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க, ஸ்டேட் கமிஷன்கிட்ட ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. டு கால் ஃபார் த ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் பாஸ் அப்ராப்ரியேட் ஆர்டர்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்டேட் கமிஷன்ஸ் அண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபார்ம். உடனே ஸ்டேட் கமிஷன் யாருக்கு எங்கேருந்து கேட்குறாங்க, ஸ்டேட் கமிஷன்கிட்டருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபார்ம்கிட்டருந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ரிப்போர்ட்டை கேட்குறாங்க. சரிங்களா? ஸோ திஸ் ஏ ஜூரிஸ்டிகேஷன். அதாவது த செக்ஷன் 21 of the Consumer Protection Act 1986 describes the National Commission shall have jurisdiction. So to entertain a complaint valued more than 1 crore, revise the orders of State Commission to call for the records
and pass appropriate orders from the state commission and the district farm. Then next topic, voluntary organizations for consumers awareness. voluntary இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 tier system பார்த்தோம், நம்ம ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் பார்த்தோம். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது see the pictures, பேஜ் நம்பர் 162ல பாருங்கள். 3 tier courts are quasi judiciary பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நேஷ்னல் கமிஷன் above ₹1 crore complaint amount, தென் ஸ்டேட் கமிஷன் இருந்தால் above ₹20 lakhs to 1 crore அதுக்குள்ளே இருக்கணும். தென் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா பிலோ ₹20 lakhs. there 3 tier courts are quasi judiciary பார்த்தோம். தென் லாஸ்ட் ஒன் voluntary organization for consumer awareness. So it means consumers organizations refers to the organization formed voluntary by the consumers to protect the rights and interest. Protect the rights and interest. So voluntary organization for consumer அவங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா actually the voluntary consumers organizations refer to the organizations formed voluntarily by the consumer to protect the rights and interest. So what are the objectives? What are the objectives of voluntary organization for consumer awareness? The first one objective, the Department of Consumer Affairs, there is a DCA, Department of Consumer Affairs, operates the Consumer Welfare Fund. உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபண்ட் ஒதுக்கியிருக்காங்க அதுக்கான விழிப்புணர்வுலாம் நமக்கு தெரியாது இல்லையா. ஸோ எல்லாருமே எஜுகேட்டடாக இருக்க மாட்டாங்க. ஆல் ஆர் வெல் எஜுகேட்டட், இட்ஸ் நாட் பாசிபிள், இஸ்ன்ட் இட்? ஸோ அப்போ நமக்கு என்னெல்லாம் நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, என்னெல்லாம் அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தெரிவிக்கணும். அதுதான் நம்மளுடைய மெயின் எய்மே. த ப்ரைமரி அப்ஜெக்டிவ்ஸ், த ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் நோக்கம் என்ன, அப்படி எய்ம் என்னென்னா, வாட் ஆர் த ப்ரைமரி எய்ம் ஆஃப் த CWF. CWF மீன்ஸ் கன்சியூமர் வெல்ஃபேர் ஃபண்ட் இஸ் டு ஸ்ட்ரென்தன் த கன்சியூமர் advocacy movement in India. அந்த வந்து பலத்தை வந்து அதிகமாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய மெயின் எய்மே. தென் செகண்ட் ஒன் அப்ஜெக்டிவ், a wide network of voluntary consumer organization, that is VCO, stands for voluntary consumer organization, is doing commendable work to raise awareness among us consumers. Then third one objectives, to strengthen consumer protection and welfare and to provide counseling, guidance and meditation services. Then fourth one objectives, steps have been taken to enhance transparency and to digitalize the government's interface with its citizens. நம்மளுடைய குடிமக்கள் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஒவ்வொரு குடிமக்களுக்கான இதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும், அதில் இன்டர்ஃபேஸ் ஆகி அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது, அவங்க எப்படிலாம் வந்து அதாவது ஒரு எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் நமக்கு என்ன பண்ணால் நம்மளுடைய குடியுரிமையை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம ஒவ்வொரு சிட்டிசன்ஸுக்கு ஏற்படக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை நம்ம கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு சால்வ் பண்ணிக்கணும். இதுதான் அவங்களுடைய மெயின், இட்ஸ் அ மோஸ்ட் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஓகே, the next then we can go to next step, accelerating consumers அவேர்னஸ்னால் ஒரு விழிப்புணர்வுன்னு சொல்கிறோம். த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி ஆஃப் எ கன்சியூமர் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் டு ஆக்சிலேட், அதாவது அவ்வளோ குயிக்காக விரைவில் நம்ம என்ன துரிதப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதான் ஆக்சிலேட்டர். அதாவது ஆக்சிலரேட் consumers awareness towards their rights. To accomplish this task, the following efforts are made. The first one, to publish அதாவது produce journals and monographs. The second one, to arrange conferences, seminars and workshops to educate consumers to help themselves, to provide special education to women about consumerism, to maintain desirable standards. The following steps are followed. First one is the collecting data on different products and testing them. Then second one, organizing protest against adulteration, the mixing of கலப்படத்துக்கு எதிர்ப்பாக நம்ம ஏதாவது கலப்படப்படுறதா அதை நம்ம தடுக்கிறது. Helping educational institutions, promoting network of consumer association, extending supports to government. Then procedures for filling complaints. What are the procedures are followed?
for filling the complaints. The first one, a complaint can be filled by a complaint against the seller. யாருக்கு அகைன்ஸ்ட் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிறோம்? செல்லருக்கு. யார் நமக்கு சேல் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் செல்லர். சேல்ஸ்மேனுக்கு ஆப்போசிட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அவர் மேலே நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம். என்னென்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம்? இந்த மேனுஃபேக்சர் செல்லர்ஸ் மேலே மேனுஃபேக்சர்ஸ் ஆர் டீலர்ஸ் ஓனர் of the goods, so which are defective or against the provider of services. அதாவது defective goodsனா வீணாக போன டேமேஜ் ஆன ப்ராடக்ட்டை நமக்கு என்ன குவாலிட்டி இல்லாத ஒரு ப்ராடக்ட்டை நமக்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? யார் பேர்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம்? செல்லர், மேனுஃபேக்சர் அண்டு ப்ரொப்ரைட்டர் ஆஃப் த குட்ஸ், அதாவது டீலர் ஆஃப் த குட்ஸ். ஸோ இஃப் தே ஆர் deficient in any manner whatsoever, an unfair trade practice or restrictive trade practice can also invite. இவங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நியாயமில்லாத வியாபாரம் பண்ணுறது, தடை செய்யப்பட்ட வியாபாரத்தை திரும்பவும் இன்டைரக்டாக ஆக்டிவேட் பண்ணுறது, இவங்க பேரை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கண்டிப்பாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். ஸோ வாட் ஆர் த ப்ரொசீஜர்ஸ் as followed? The first step, steps for filling complaints in consumer court. The first step is filling a consumer complaints is to send a legal notice to the seller of company. சட்டப்படி நம்ம என்ன பண்ணோம்? அவங்க பேரில் செல்லருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பணும் லீகலாக. A legal notice must be drafted with the help of a consumer court. எப்படி அனுப்பணும் சொன்னால் டிராஃப்டாக எடுத்து அனுப்பணும். யாரோட உதவினா? கன்சியூமர் கோர்ட்டு, அதாவது நுகர்வோருக்கான ஒரு நீதிமன்றம் இருக்குது. அவங்ககிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த டிராஃப்ட் எடுத்து அவங்களுக்கு செல்லருக்கு சென்ட் பண்ணணும். The court lawyers and include the following. First one, details of the consumers like name, address, product or services, purchase details of the company, etc. Then second one, steps necessary details of the problem faced and describe the deficiency in service. Then action taken by the company in response to the customer complaint. Then fourth one, action expected from the company. Then fifth one, time period given to the company to take action. Then finally, the legal action that will be taken upon failure by the company in sending a reply to this legal notice. So these are all the steps for filling complaints in the consumer court. Then who can make complaint? A consumers as defined under Consumer Protection Act 1986, a registered voluntary consumer association, so central government, state government or union territory, one or more consumer representing numerous consumers having the same interest. So these are all the persons can make complaint. Then when the complaints can be made, எப்போ நம்ம கம்ப்ளைண்ட் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, a complaint may be made in writing under the following circumstances. நம்ம இதெல்லாம் நம்ம கம்ப்ளைண்ட்டாக எழுதணும், ரைட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், loss or damage is caused to the consumer due to unfair trade practice of a trader. The second one, complaint if the articles purchased by a consumer is defective, if the services available by a consumer suffer from any deficiency, ஏதாவது ஒரு குறைபாடுகளால் கன்சியூமர் அஃபெக்ட் ஆகினாங்க அப்படின்னு சஃபர் ஆகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், அது நம்ம ஒரு பிரச்சனையை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதை மேக் பண்ணலாம். தென் when the price paid by a consumer is in excess of the price, எம்ஆர்பி ப்ரைஸோட எக்ஸஸாக நம்ம பே பண்ணியிருக்காங்க கன்சியூமர். ஆக்சுவலி எம்ஆர்பி ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா, அந்த கண்டெய்னரில் ஒரு பெப்சி வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா, ஒரு கொக்கோ கோலாவோ இல்லை 7up ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் நம்ம வாங்குகிறோம். அந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸில் பார்த்திங்கன்னா எம்ஆர்பி ப்ரைஸ் 25 rupeesக்கான, பட் நம்ம 35 rupees நம்ம பே பண்ணியிருப்போம். இப்போ 10 rupees எக்ஸஸாக நம்ம கடைக்காரங்க நம்ம கிட்ட வசூல் பண்ணியிருப்பாங்க, சார்ஜ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா? அப்போ when the price paid by the consumer is in excess of the price displayed on the goods, or when the price is in excess of the price fixed under any law in force. Then last one, goods which will be hazardous to life and safety when used or being offered for sale to the public in contravention of the provisions of any law. So these are all the complaints can be made by the customer. How to register the complaints? The next topic, how to register the complaints.
So the complaint should be registered by the following ways. The first one, complaint can be registered within 2 years. Within 2 years from the date on which the cause of actions has arisen to the date on which the completion from the deficiency in services. Within 2 yearsக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்கு ஏற்பட்ட ப்ராப்ளத்துக்காக வந்து நம்ம காம்பன்சேஷன் பண்ணுறதுக்காக அவங்க மேலே நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும். ஸோ மோர் தென் 2 years போனால் அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க. தென் ஸ்டாம்ப் பேப்பரில் எப்படி நம்ம எழுதணும், கம்ப்ளைண்ட் வந்து எப்படி எழுதணும், ஸ்டாம்ப் பேப்பர் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் டிக்ளரேஷன். அது தேவையில்லை, நாட் நெசசரி ஃபார் த ஸ்டாம்ப் பேப்பர். நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு அது தேவையில்லை, ஸ்டாம்ப் பேப்பர் வந்து நெசசரி கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க. தென் கம்ப்ளைண்ட் கேன் பி ரெஜிஸ்டர்ட் இன் பர்சன் by the complaint or through his authorized agent or by post addressed to the redressal agency. அந்த குறை தீர்க்கும் இதில் கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம், முறையீடு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தென் அட்வைஸ் ஆர் நாட் நெசசரி, அட்வொகேட், இது நமக்கு அட்வொகேட் வேணும்னு வாதாடுறதுக்கு நமக்கு வக்கீல் தேவை இல்லையா, அந்த அட்வொகேட் வந்து வேண்டாம், நீ நாட் அட்வொகேட், அது நாட் நெசசரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கம்ப்ளைண்ட் வந்து இப்படி தான் நம்ம என்னது, திஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர் ஆஃப் த ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் த கம்ப்ளைண்ட்ஸ். தென் லாஸ்ட் ஒன் டாபிக் இஸ் what are the particulars that should be furnished along with the complaint. The complaint should contain the following particulars: the name and complete address of the complainant. யார் பேர் நம்ம முறையீடு செய்கிறோமோ அவங்க அந்த கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறவங்களுடைய நேமு, அவங்களுடைய கம்ப்ளீட் அட்ரஸ்ஸு கண்டிப்பாக தெளிவாக நம்ம எழுதியிருக்கணும். அதில் த நேம் அண்ட் கம்ப்ளீட் அட்ரஸ் ஆஃப் த ஆப்போசிட் பார்ட்டி ஆர் பார்ட்டிஸ், நம்மளுடைய அகைன்ஸ்ட் பார்ட்டி இருக்காங்களே அவங்களுடைய நேம் அண்ட் கம்ப்ளீட் அட்ரஸையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஹேவ் டு மென்ஷன் த அகைன்ஸ்ட் பார்ட்டியோட நேம் அண்டு ஃபுல் அட்ரஸ். த நேம் அண்ட் கம்ப்ளீட் அட்ரஸ் ஆஃப் த ஆப்போசிட் பார்ட்டி ஆர் பார்ட்டிஸ். டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் அது வேலிட், அது எப்போ நமக்கு வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணாங்க, நம்ம எப்போ குட்ஸை வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கான டீட்டெயில்ஸு, எவ்வளோ நம்ம பே பண்ணோம், அமௌண்ட் பெய்ட் ஃபார் த above purposes. தென் ஃபிஃப்த் ஒன், பர்டிகுலர்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் வித் number or details of service availed. Then the details of complaint, whether it is against unfair trader, so practice or supply of defective goods and deficiency goods in services provided or collection of excess prices. So should explicitly be mentioned in the complaint petition. நம்ம எழுதக்கூடிய அந்த பெட்டிஷனில் அதை நம்ம என்ன பண்ணோம், கண்டிப்பாக எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன எவ்வளோ எக்ஸஸ் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க, எம்ஆர்பி ப்ரைஸோட எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க, அன்ட்ரேட் ப்ராக்டிஸ், அது நியாயமில்லாத ஒரு வியாபாரத்தை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணி கொடுக்குறோம் அவங்ககிட்ட. தென் பில்ஸ் ஆர் ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் காப்பீஸ், அதையும் நம்ம அட்டாச் பண்ணுறோம். காப்பீஸ் ஆஃப் related correspondence if any. So these are all the particulars that should be contained along with the complaints. Then relief to the consumer. The district farm or state commission can order the following reliefs to the consumer: to remove the defects in the goods pointed out, to replace the goods, to return to the complaints and the price of the goods, to pay such amount of compensation for the loss or injury suffered by the consumer, to discontinue the unfair trade practice or not to repeat it. திரும்ப இது நடக்கக்கூடாது, not to repeat it. To withdraw the hazardous goods from being offered for sale, to provide the cost of expenditure incurred by the complaint. So these are all the relief to the consumers. Then finally, what is the appeal provision? So agreed by the orders issued by the district consumer redressal form appeal, petition can be filed before state consumer dispute redressal commissions within 30 days from the date of receipts of orders. Then second one, the appeal petitions has to be filled with the grounds for appeal with the copies of orders to the lower redressal agencies
and registering procedures are same as it being done in the case of registering complaint. So no fees is charged for registering an appeal petition before state or national consumer dispute redressal commission. So aggrieved by the orders issued by the district or state or national commission's appeal petitions can be filed before state or national or Supreme Court of India within 30 days from the date of receipts of orders. உனக்கு ஆர்டர் நீ ரிசீவ் பண்ண வித்தின் 30 டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Then no aggrieved by the orders issued by the National Commission's dispute before அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக்டோ நேஷ்னலோ அண்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு நம்ம என்ன சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் வித்தின் 30 டேஸ்க்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணோம் அதை ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்டர்ஸை நம்ம முறையிடணும்னு சொல்கிறாங்க. தென் அக்ரீட் பை த ஆர்டர்ஸ் இஷ்யூட் பை த ஸ்டேட் கன்சியூமர்ஸ் டிஸ்பியூட் ரெட்ரஸல் கமிஷன் அப்பீல் பெட்டிஷன்ஸ் கேன் பி ஃபில்ட் பிஃபோர் நேஷ்னல் கன்சியூமர் டிஸ்பியூட்ஸ் ரெட்ரஸல் கமிஷன். யாருக்கு முன்னாடி நான் பிஃபோர் வித்தின் 30 டேஸ்க்குள்ளே ஃபஸ்ட் நம்ம நேஷ்னல் கமிஷனுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் ஆல் த அப்பீல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த National Commission. So students, in these lessons are over. So understand the concept. I will give some assignment, complete it and send to me. If you have any doubt, contact me. Thank you.